Hi friends, welcome AVM News, AVM Media. Every day follow AVM English News and subscribe. Forward your friends every day while reading and listening the English news. We can get English knowledge and as well as we can receive the good news, international and state news also. It is very benefit and good for our knowledge and improving English also. Politics. Here, Nirmala Sitharaman, we can see here. Finance Minister promises tax relief for the salaried middle class schemes for uh, artisans and the tribal groups, soaps for women and MSME and job for youth in an effort to soothe several vote bank before the 2024 Lok Sabha elections. అంటే ఏదో ఓదార్పు చేద్దామని ఏదో కొంచెం అంటే మాటల గారడి అన్నట్టుగా చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి దాంట్లో బడ్జెట్లో చాలామంది నిర్మలా సీతారామన్ వైపు ఇట్లా చూస్తారు. ఇటువైపు పరిస్థితి ఒకసారి వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఫొటోస్ హౌ దే ఆర్ టేకింగ్ మనీ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ అండ్ గివింగ్ కెప్ట్ హియర్ షోయింగ్ మనీ బట్ ఫ్రమ్ హియర్ దే ఆర్ టేకింగ్ మనీ but less giving, more taking. This way is running. We can see budget 2023 change plenty in allocation for key schemes. Find out key schemes with the global economy. A drift finance minister Nirmala Sitharaman sought to curve out an arc for India in her fifth union budget by trying to trying to trying to nudge the domestic consumption and the reluctant private investments upwards, the while also seeking to create a feel good factors among the specific segments of voters as the government gears up of the 2024 Lok Sabha elections. She summed up the BJP-led government's achievement since 2014 as leaving no one behind, the taking the just 200 votes to outline the doubling up per capita income to 1.97 lakh to increasing maliciation of the economy. And the expansion of targeted the benefits. She then used the rest of her budget speech to soothe the sections of the society that may have felt a tad left behind over its 9 years tenure. To assuage the salaried the middle class defected by a sustained streak of high inflation, the tax-free limit under the new exemptionless income tax regime was raised in 7 lakh from the 5 lakh. That the cap of the non-government employees, the leave encashment at the time of the retirement was raised 25 lakh from 3 lakh. Targeted help. The first budget of the Amrut Kal of 25 years riots leading to the century of the Indian independence 2047 aiming to build an existing inclusive development efforts that the assigned priority for the underprivileged. She said she launched a new socio-economic development schemes. The PM particularly vulnerable tribal group Turner Group development mission and the PM Vishwakarma Calwell summons to support artisans from the weaker sections, scheduled castes, scheduled tribes, and the other backward classes. Some measures were also announced to elevate the lot of micro and small and medium enterprises that have faced the successive shocks over the last few years from the demonetization to the pandemic. Poll pleasing focus. While the minister addressed the various sections, the aspiration through her less than 90 minute speech,
The broad, the broader underlining the message was aimed to India, the restive youth and their hopes of securing job. Reference to job creation in the budget speech hit 6 years high in the minister flagging it 7 times in different contexts. They compared it just two mentions in the 2022-23 budget speech and three references in the year before that, giving an impetus to the growth and job creation and the creating opportunities, especially for the youth, she said, was a key focus on the government's economic agenda to achieve its vision for the Amrut Kal. It is the perhaps a coincidence that the last time job creations figured high with six mentions was then the late Arun Jaitley, the presented the budget for the 2018-19. Another budget presented in the year before the general elections. Before that, we can say here the Narendra Modi and Pranab Mukherjee is there, not Chidambaram. Chidambaram is there. The first budget, Amrut Kal, will be build a strong foundation for building a development India. It gives a priority to the deprived Narendra Modi intention and policy. The budget shows how far the government is removed from the people and their concerns about life, livelihood and the growing inequality. జీవితం లోపల పేద ప్రజల యొక్క బతుకులను కానీ పేద ప్రజల బతుకులను కానీ వాళ్ళ జీవితాలను కానీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్స్ అండ్ దేర్ కన్సర్న్. ప్రజల యొక్క కన్సర్న్లు కానీ వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత కానీ దేశం మీద బతుకుతున్న విధానాన్ని కానీ సాధారణ ప్రజల బతుకులను కూడా పట్టించుకొని గవర్నమెంట్ అని చెప్పి చిదంబరం కామెంట్ చేసిండు. అండ్ దేర్ కన్సర్న్ అబౌట్ లైవ్లీహుడ్, వాళ్ళ యొక్క జీవితం కానీ వాళ్ళ జీవిత పరిస్థితులను కూడా వీళ్ళు పట్టించుకోలేదని చెప్పిండు. లైవ్లీహుడ్ అండ్ గ్రోయింగ్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, వాళ్ళ యొక్క అభివృద్ధి లోపల ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంది, ప్రజలు సమానంగా బతికే అవకాశం వీళ్ళ బడ్జెట్లో లేదు అని చెప్పిండు. ఈయననేమో చాలా అభివృద్ధి 2047 కల్లా అభివృద్ధి ఎంతదని ఈయన చెప్పిండు. మొత్తం మీద ఏదేమైనా మాటల గారడే ఉన్నది, ఏం లేదు. కొన్ని రంగాలకు ఏందో 2024 లోక్సభ ఎలక్షన్లకు ముందు దృష్టిలో ఉంచుకొని కొంతమందికి ఏదో చేస్తున్నాం అన్నట్టు ప్రయత్నం చేసి తప్ప పెద్ద బడ్జెట్లో ఏం లేదు. మనం ఇక్కడ చూస్తే ట్యాక్సెస్ ఎట్లున్నాయి, ఎకనామీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సోషల్ సెక్టార్, ఎడిషన్. ఒకసారి చూస్తే మొబైల్ ఫోన్స్, టీవీస్ టు గెట్ చీపర్, టాయ్స్, బైసికల్స్, ఆటోమొబైల్స్ టు గెట్ డియరర్. ఇవన్నీ దిస్ మొబైల్ ఫోన్స్ అండ్ టీవీస్ టు గెట్ చీప్ అయిపోతాయి. ఇవన్నీ చీప్ అయ్యే అవకాశాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎకనామీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ గెట్స్ బిగ్ పుష్ విత్ 35,000 crores being earmarked for the capital investment. The green energy gets a big push with the 35,000 crores తో గ్రీన్ ఎనర్జీ పుష్ చేసిరు. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రివైవల్ ఆఫ్ ద 50 more ఎయిర్పోర్ట్స్, హెలిపోర్ట్స్ అండ్ వాటర్ డ్రోమ్స్ అండ్ ప్రపోజ్డ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది క్రియేషన్ లోపల రివైవల్ ఆఫ్ 50 more ఎయిర్పోర్ట్స్ చేసిరు అందులో. నెక్స్ట్ సోషల్ సెక్టార్లో అంబిషియస్ జల్ జీవన్ మిషన్ టు గెట్ 25% హైక్ విత్ అన్ ఐ ఆన్ ద జనరల్ ఎలక్షన్ ముందు కాబట్టి సోషల్ సెక్టార్లో అంబిషన్ జల్ జీవన్ ఒకటి పెట్టిరు. ఇలా ఎడిటోరియల్ ఏమిటి, గ్రోత్ డీసెలరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ కెనాట్ బి ఓవర్లుక్డ్, ఎయిమ్డ్ ఫోకస్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మీద కొంచెం ఫోకస్ పెట్టినట్టు ట్రై చేసిరు. ఇంకా ఇక్కడ మనం ఏం చూడొచ్చు, జీరో ట్యాక్స్ ఫర్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ అప్ టు 7 lakhs అండర్ ద న్యూ స్కీమ్స్. ఇక్కడ 7 lakhs వరకు ఎవరు సంపాదించుకున్న ట్యాక్స్ కట్టడానికి వీల్లేదని చెప్పారు. పిఎంవై షేర్ రైజెస్ బై 6% విత్ మోర్ ఫోకస్ ఆన్ టైర్ 2, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సిటీస్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఆదాని కాల్స్ ఆఫ్ 20,000 crores FPO యాజ్ ఎ స్టాక్స్ టేక్ ఏ బీటింగ్. The mobile phones, TVs to get cheaper, the toys, bicycles, automobiles, dearer అయిపోతుంది. ఆటోమొబైల్ సంబంధించిన అన్ని కూడా డేర్ అయితే కాలర్ ధరలు కూడా తగ్గుతున్నాయి. ప్లాన్ ఈస్ టు రెడ్యూస్ ద నంబర్ ఆఫ్ బేసిక్ కస్టమర్స్ డ్యూ టు ద రేట్స్ ఆన్ గూడ్స్ అదర్ దెన్ ద టెక్స్టైల్స్ అండ్ ద అగ్రికల్చర్ ఫ్రమ్ ద 21 to 13 ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. Expansion on high value of life insurance
ప్రొసీడ్స్ ప్రోన్నుడు. లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎవరైతే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కొత్తగా కట్టుకున్న వాళ్ళ ట్యాక్స్లో ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చింది. ఇందులో ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చింది కాబట్టి కొంచెం ఇది ఒకటి బెనిఫిట్ ఉంది. సిల్వర్ టు గెట్ కాస్ట్లర్ యాజ్ అ గౌట్ రైజెస్ బేసిక్ కస్టమ్స్ డ్యూటీ టు 10%. గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ పైన రేట్ల అడ్డగోలు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. The Union Budget 2023-4 has proposed to limit the income tax exemption on the proceeds of the high value of life insurance policies, mooted as part of an on the emphasis on better targeting a tax concession and the exemption. The proposal means that only income from the life insurance policies with a aggregate premium up to 5 lakhs will be exempt from the taxation. It is proposed to provide that the where aggregated of the premium from the life insurance policies other than issues on or after April 1st 2023 is above 5 lakh in the income from only those policies with the targeted the premises up to 5 lakh shall be exempt. The budget document said the proposal will not affect that the tax exemption provided to the amount received on the death of the insured the person, nor will be affect insurance policies is issued till March 31st 2023. This income will be taxable under the head income from the other sources. Deduction will be allowed for the premium paid if such premium has not been claimed as a deduction clearer. The proposal follows as a measures initiated in the Finance Act 2021 pertaining to the proceeds of the ULIP policies, where the premium paid for any year exceeded the 2.5 lakh both in the previous and the present moves or the aim to be curbing the misuse of the exemption by the high net worth individuals who invest in the policies having a large premium contribution and then claim exemption on the sum received under the such policies. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా క్లెయిమ్ అయిందనుకో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టినప్పుడు, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ పాలసీలో మొత్తం కట్టినప్పుడు పర్సన్ డై అయినప్పుడు డబ్బులు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఏమైందంటే ఆ వచ్చిన అమౌంట్ లోపల డెత్లో కట్టేటప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్షన్, అంటే పాలసీలో అమౌంట్ వచ్చేది ట్యాక్స్ కట్టి వచ్చేది, అది కొంతవరకు ఎగ్జామ్షన్ చేయండి, పాత దాంట్లో కాకుండా కొత్త దాంట్లోకి ఎగ్జామ్షన్ చేస్తామని చెప్పారు. లేక ఇంతకుముందు అట్లా మొత్తం కట్టుకుంటూ పోయేదన్నమాట. అదొకటే కొంచెం అందుబాటులో ఉంది, ఏం లేదు. ఇక్కడ మనము చూస్తే బడ్జెట్ ఎరోపోరియా ఫెజల్ అవుట్ ఇన్ ద క్యాపిటల్ మార్కెట్ యాజ్ ఏ Adani stock slumps. It is the font to be used as a common identified for the digital systems. The budget proposes amendments to the change up to gift IFSC code. Tourism to go into the mission mode. Up to 50 tourist destinations app for the tourist and retails outlets for the handcrafts to be developed, but the budget allocation remains static at 2,400 crores. Industry representation disappointed with the lack of announcement on infrastructure status for the sectors. ఇక్కడ టూరిజానికి ఎలాంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనౌన్స్మెంట్ చేయకపోవడం కొంచెం డిసప్పాయింట్ కలిగిస్తుందని చెప్తా ఉన్నాడు. ఏ బ్రిలియంట్ ద బ్యాలెన్సింగ్ యాక్ట్. ద బడ్జెట్ proposals moves forward on path of the fiscal consolidation while also the delivering high growth and inclusion. The budget breakups we can see here interest 10,79,971 crores. 10,79 crores there the interest is going to pay our government, Bharat government. 10,79,000 crores they are going to pay that interest, only interest.
డిఫెన్స్ డిఫెన్స్కి ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు? 4,32,700 4,32,720 ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు. ఫుడ్ సబ్సిడీ లోపల 1,97,000 ఖర్చు పెడతారు. ట్యాక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోపల 1,94,000 పెడతారు. ఫర్టిలైజర్ సబ్సిడీ ఇచ్చేసి 1,75,100 పెడుతున్నారు. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టేట్స్ 3,24,640 నెక్స్ట్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కు 2,38,204 పెడుతున్నారు. ఇక్కడ పెన్షన్లోకి 2,34,359 పెడుతున్నారు. ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్కి ఎంత పెడుతున్నారు? 5,17,034 పెడుతున్నారు. ఇక్కడ రైట్. ఎనర్జీ 94,915 ఇక్కడ ఐటీ అండ్ టెలికామ్ లోపల 93,478 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐటీ అండ్ ఇన్కమ్ లోపల. అర్బన్ డెవలప్మెంట్ 76,432 యూనియన్ టెరిటరీస్ లోపల 61,180 పెడతారు. ఇక్కడ సోషల్ అంటే 55,080 ఇక్కడ అదర్స్ లోపల 1,20,524 ద హోమ్ అండ్ అఫైర్స్ లోపల 1,34,917 ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్కు 1,12,899 ఇట్లా పెడతారు. అంటే డిఫరెంట్ సెక్టర్ టోటల్ సైంటిఫిక్ డిపార్ట్మెంట్స్ 32,225 ఇక్కడ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ లోపల 18,050 ఇక్కడ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీకి 48,169 అండ్ ఫైనాన్స్ 33,574 టోటల్. దిస్ diagram total diagram whatever the total for this money they are paying 10,79,971 interest their government is going to pay. You can say the graphic shows the sector wise budget and expenditure crores in finance year 24. The bigger square, the higher the expense. bigger square ఎంత పెద్ద బడ్జెట్ కడతారు, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కడతారు, వీటన్నిటి కలిపి ఈ టోటల్ స్క్వేర్ లోపల బిగ్గర్ స్క్వేర్ హయ్యర్ దెన్ ద ఎక్స్పెన్స్. ఇట్ ఆల్సో షోస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద సెక్టార్స్ షేర్ ఇన్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ 24 ఫ్రమ్ ద ఫైనాన్స్ ఇయర్ 23. green depicts this is green depicts and increases red correspondent to a decreased. రెడ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఫుడ్ సబ్సిడీ చిన్నగా అయిపోయింది. ఇక్కడ రెడ్ కూడా ఫర్టిలైజర్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ ద కరెస్పాండెంట్ టు ద డిక్రీజ్ ఫర్ ఇన్స్టాన్స్ ఫుడ్ సబ్సిడీ ఫెల్ బై 2.48% points in finance year 24 while the total expense was 1,97,350 in 2024 business year. This is the situation. Green only interest cooperative manufacturing units get soaps. The Financial Minister Nirmala Sitharaman announced that the new cooperative that the commerce manufacturing activities before the March 31st, 2024 shall get the benefits of the lower than tax rates of 15% in presently valuable to the new manufacturing companies. Secondly, a proposal to the provide an opportunity to the sugar cooperative to claim the payments made in sugarcane as a farmer for the period prior to the assessment year 2016-17. Expenditure this is expected to provide them with a relief almost 10,000 crores, the minister said. Okay, this is KY proposed to be the simplified digital locker to be the one-stop shop for the updating details. Okay, whatever they do, we can understand through this chart very easily, whatever they kept here. The public capex and the infrastructure push focus on the ease of doing businesses opportunities as well as arising from the green growth intervention will all encourage the private investments. Social security cuts IRC trade union. Allocation of the 7,000 crores for the phase 3 eCourt will
improve justice delivery system review. Defense budget rises 13% financial year 2023. RE for the pension rises. పెన్షనే తీసేస్తామన్నారు, భయమే వీళ్ళు మలబెట్టిరు. ఎంప్లాయీస్ పెన్షనే తీసేస్తామని చెప్పారు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద modernization of the military jumps into 6.7% to the 1.62 lakhs crores. Financial year 23 revised the estimated for the pension expenditure surged into 33,719 crores. Rural spending declines further. Rural spending declines further. Allocation for rural development, allocation for the MGNREGS. The share of the share of funds allocated has decreased 1.3% in financial year 24 from the 2.1% in 23. 1.3% decreased in the finance year. 2024 1.3, 2021 he was there nearly 3.5. Here 2017 2.7, decreased completely. What is the allocation of MGNREGS? ఇక్కడ సగానికి సగం 90 రోజులు పనే ఇచ్చారు. మహాత్మా గాంధీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ స్కీమ్ ఉంది కదా, గ్రామీణ సడక్ ఏదో స్కీమ్ ఉంది. అయితే ఈ స్కీమ్లో ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే, ద చార్ట్ షోస్ ద అలొకేషన్ ఆఫ్ ద various social sectors schemes as the shares of the total budget expenditure for the instance the rural development share in the total budget decreased from the 5.8% to 5.3%. 5.3%, 5.8% to 5% decreased. Allocation for the rural development, the share funds allocated has decreased to the 5.3 in finance year 2024 from the 5.8% in finance year 23. If we compare here, we can see here 2017, where is 17 6.5, where is the here 2024 is decreased 5.3 here, 2020 5.8, 2017 6.5. What is this allocation? Allocation for the higher education, the share of funds allocated has remained constant at 1%. హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ పరిస్థితి ఘోరం అసలు. 17లో ఫైనాన్స్ ఇయర్ 17లో పరిస్థితి, ఫైనాన్స్ 24లో పరిస్థితి. 17లో కనీసం 1%, 2% దగ్గర పోతే ఇక్కడ 1% కిందకే దిగిపోయింది. అలొకేషన్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్, ద షేర్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ మార్జినల్లీ టు 1.5% ఇన్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ 24. దండుగా వేస్ట్. అలొకేషన్ ఫర్ ద సోషల్ వెల్ఫేర్, ఇది వేస్టే దండుగా. బడ్జెట్ 2023 టార్గెటెడ్ 2.5 అంట, ఇది కూడా వస్తుంది. ఏ గుడ్ బడ్జెట్ విత్ ద credible set of imperatives that looks towards the future. It's nothing. The 45 trillion spending budget 2023 announces by the finance minister on 1st February 2023, outlining the contours of the Indian economy. The networthy features of the budgets are a green energy transition. An outlay 35,000 crores will be set aside to achieve the energy transition and the net zero objective and the energy security. Inference, India is attempting to emerge as the green leader in the world. Infrastructure and investments, the capital expenditure outlay for the finance year 2023-24 has been hiked by the 33% to 10 trillions. Influence, the investment cycle and the job creations are to move in tandem in the agriculture. So many ways they are showing, but it's not exactly whatever they say. The Department of the Space to get 8% less than the previous year, 12,500 crores. FM moves the nation digital library to promote the reading. Gov to unveil the national data governance policy.
MGNREGS fund cut by 33 to 60,000 crores. 60,000 crores. Activists accused the center of the killing of the law, noting that the allocation does not even meet the minimum threshold and should have been doubled from the current 60,000 crores merely to provide the eligible household with 40 days of working instead of the legally guaranteed 100. Legally guaranteed 100 days. 100 days work should be provided through the government to the, we can see this photo, the village of Kumunkal in the Odisha on their way home from the EGA work is September 2022. Basewada. There we can see EGS, the fund cut by 33% cut. This is the development of Narendra Modi. They are unable to provide at least work for the poor people. This is how can the economy develop in our country? In line with the recent trend, the slashing the allocation for its flagship, the rural jobs scheme, the union budget allocation allocation only 60,000 crores for the Mahatma Gandhi National Rural Development Guarantee Scheme, MGNREGS, for the 2023-24. That is 18% lower than the 73,000 crores budgetary estimates for the scheme for the current year, and the 33% lower than the 89,000 crores revised estimate. In the previous budget, the presented by the financier Minister Nirmala Sitharaman, the allocation saw a 25% cut to 73,000 crores, left with a spiraling unpaid balance at the end of the year. The Rural Development Ministry demanded an additional 25,000 crores to meet the shortfalls in the scheme, that the financier only approved the 16,000 crores tax in the revised budget for the financial year to 89,000 crores. Despite a higher than the revised estimates, less than 3% of the 3% of the households employed under the NREGS completed the 100 days work of the year the legally entitled to. As the Hindu reports on January 26, the average days of employment provided for the household is on 5 years low in this financial year. Till the January 20, the average days of the employment provided for the households was only 42, while it ranged between the 48 to 52 in the preceding 4 years. The killing the law. We can see here they are allocated 89,000 crores in the previous year. Narendra Modi government MGNREGS కింద 89 కోట్ల రూపాయలు ఈ పనుల కోసం కేటాయించింది. కానీ 2023లో 22-23లో 73 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు పెట్టింది బడ్జెట్లో. ఎంత మిగిలింది ఇక్కడ? 25 క్రోడ్స్ మిగిలింది ఇక్కడ. 25 క్రోడ్స్ డబ్బులు మిగిలించుకొని ఏం చేసిందంటే ఖర్చు పెట్టలేదు. కానీ పోయిన సంవత్సరం 89,000 కోట్లు ఖర్చు కేటాయించి ఇక్కడ ఎంత 73 కోట్లే ఖర్చు పెడితే 25,000 కోట్ల రూపాయలు మిగిలించుకున్నది గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఏం చేసింది? దీనికన్నా తక్కువ, పోయిన సంవత్సరం కన్నా 33% బడ్జెట్ డబ్బులు తగ్గించి 60,000 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించింది. 89,000 కోట్ల నుంచి 60 కోట్లు మాత్రమే కేటాయించింది. అంటే 29 కోట్లు మాత్రం మింగేసింది. అంటే 33% కట్ చేసింది. అంటే పబ్లిక్ మీద ఈ గవర్నమెంట్కు చిత్తశుద్ధి లేదు అనేది అర్థమైపోతుంది. అంటే ఇక్కడ గ్రామీణులకు ఉద్యోగాలు లేకపోతే, నిరుద్యోగం ఉంటే వాళ్ళు కనీసం పనిపోయి 100-200 తెచ్చుకుంటే ఖర్చులకు వస్తే బతుకు తెరువుకు వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ హెల్ప్స్ దే లీడ్ దేర్ లైఫ్, బట్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ దేర్ simple rules and regulations, but they are hiking rates. They are doing so many mistakes in our country. We can understand very easily how they are made the budget. We can understand.
skewing towards the rich. ఇక్కడ టువర్డ్స్ రిచ్ పీపుల్కి ఎట్లా ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఎట్లా పెంచారు ఇక్కడ స్కోయింగ్ ఫైనాన్స్ ఇయర్ 21లో కంపెనీస్ విత్ ద హయ్యర్ షేర్స్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ incurred lower effective tax rates. As many as 517 companies which made profits of over 500 crores had the lowest effective tax rate. Lowest effective tax rates. ఎవరికి స్కీవింగ్ టువర్డ్స్ ద రిచ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ రేట్స్ వీళ్ళు చూడండి వీళ్ళకి ఎట్లా చేసిర్రు ఎఫెక్టివ్ రేట్స్ ఏ విధంగా గ్లోబల్ స్నాప్షాట్స్ ఏ విధంగా ఉంది 19.6% హైక్ ఇన్ సమ్ టు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద ఆయుష్ అలొకేషన్ టు ఆయుర్వేద ఇన్స్టిట్యూషన్ డబుల్ అంట ఇక్కడ ఫండ్స్ ఫర్ ద మైనారిటీ స్కీమ్స్ స్లాష్డ్ బై ద 38% ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ ఇయర్. అరే రే 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 బడ్జెట్ ఘోరంగా ద బడ్జెట్ అలొకేషన్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ద minority affairs was reduced by 38% for the financial year 2023 and 24 the year 2022-23. Several scholarship and the skill development schemes got major funds cut, including the merit cum means scholarship for the professional and technical courses for the students from the minority communities. The schemes have been allotted funds 44 crores this year, while the budget for the same was 365 crores the last year. 365 crores last year allocated. Now 2023 this year 900 crores for the scholarship funds. We can see 23 centers to the survey the merit. Okay, 445 crores which reduced to 900 crores. The scholarship funds in the last budget were 1425 crores, which reduced to 433 crores this year. Idi parasthiti. Okay, we can see here profits up then 1 2 3 4 30 20 10 1 lakh 50,000 10,000 5,000 farms which made the higher profits. 500 crores had the last effective tax rate. Will the tax rates was higher for the companies with profit up to 10 crores. Number of companies left tax. Effective tax rates in 0% tax profit ratio. ఇది పరిస్థితి. ట్యాక్స్లో కంపెనీలో ఎన్ని కంపెనీలు దెన్ 0 ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఇన్ క్రోడ్స్. ఎన్ని 1,00,000 కోట్లు 50,000 కోట్లు 10,000 కోట్లు 5,000 కోట్లు 100 కోట్లు 500 కోట్లు వీటికి ట్యాక్సే లేదు. ఇక్కడ నో ఆఫ్ కంపెనీస్ నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లెఫ్ట్ ట్యాక్స్ కట్టకుండా ఇడిచిపెట్టారు దరిద్రుడు. అంటే వీళ్ళకు ఎవరికి ఆదాని అమ్మాయిల కంపెనీలే ఉంటాయి ఇవన్నీ. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ ట్యాక్సెస్ స్కీమ్ అసలు చదవాలంటేనే పెద్ద తలకాయ నొప్పి అనిపిస్తుంది. The increased outlay shows the government's commitment towards the building to and world-class facilities. Bonda. Center pitches for the 100% switch to the mechanized severe cleaning. మెకానిజం ఇందులో పెడితే సీవింగ్ అంటే మోరీలు ఎట్లా తీసారు ఏం కథ అనేది ఇందులో ఉంది. నమస్తే స్కీమ్ అంట. ఓకే, కమింగ్ ఇన్ విత్ నియర్లీ 100 crores allocation in this year budget for the newly named the Namaste Nation Action Plan for mechanized sanitation ecosystem. The scheme, the Finance Minister, the Nirmala Sitharaman, on Wednesday said the Union government is looking to enable the 100% mechanical dislodging septic tanks and the sewers in all cities and towns. Mr. Sitharaman in our Union Budget 2023-24 speech said this task was being undertaken to transition from the manhole to machine hole mode. Adding enhanced the focus will be the provided for the scientific management to dry and wet waste. The Namaste scheme was launched last year.
subsuming subsuming the already the existing the self employment scheme for the rehabilitation of manual CVHs, with the ministry officials saying that since manual scavenging the humans uh, human collecting the human waste by the hand was no longer the practiced in India. The next goal was to eliminate the hazardous cleaning up sewers and septic tankers. The part of the Namaste scheme, the guidelines for the violence which are the close to the being finalized, the social the justice ministry intends to first enumerate the number of the people engaged in hazardous cleaning of the sewers and septic tanks with the crores 500 Amrut Atal mission for the rejuvenation, rejuvenation and urban transmission. The cities under the proceed with these plans. This year budget, the social justice ministry shall allocated the 97.40% 40 crores to the Namaste scheme with no allocation for the SRMS the program. The Namaste scheme, among the other things, the provides for the capital subscribes to severe cleaners on the purchase of the sanitation machinery, training of the workers, and the loan subsidy on sanitation requirement. Okay, this is good program. This is program for good program. This program name is the coming allocation on the budget on the national. Namaste means national action plan for the mechanized sanitation ecosystem. This name, total name, National Action Plan, Mechanism, Sanitation Ecosystem. This is the name. This is good one. Major thrust plans for green energy. This is a green energy, solar energy. 35,000 crores has been embarked for the priority of the capital investment of the grid solar project, which constitutes the less than the 5% of the solar power. The targeted to get the 360 crores customs duty viewed on the capital goods and the machinery for the lithium lithium ion battery manufacturing. Okay, this is okay. Much need boost to agriculture priority. Agri allocation snagnets concerns remain. Snagnets kathamayipoyindi. What is the allocation for the agriculture remains the stagnating finance 24, while the showing the decline due to climate issues, the grain offtakes surged during COVID-19, the resulting the low stocks of the rice and the wheat in the public grounds. The agricultural allocations, we can see the here agricultural allocations, the grain offtake of the surge due to the PMGKY, the other food subsidy schemes, rice, wheat offtake increased by the over 50 and 80% respectively between the finance year 20 and 22. 20 and 23, 3.3%, and we can say 4.5, 4, 3.5, 3, 2.5, 2. Agri spending as a 0% of total. 17 17 finance year 20 24. Nothing, only 2020 is there 4%, but now is waste. Agriculture, while the sowing the remained low, uptake of the rice and the wheat touches record high after the pandemic. The stock levels of the rice and wheat with the FCI touched higher than the lowest level in the least 5 years. The chart showed the year and year wise percent 0% change in the monthly stock level in the rice and wheat with the FCI. Cut in allocation to the farm scheme food and subsidy draws flag. Agriculture. Science and Technology Ministry allocation of the 15% to 16,361 crores. Clustered based on the approach for the ECL cotton production. Big railway gets outlay 2.4 lakh crores.
వేస్టే ఇది కూడా. షోయింగ్ Vaishnav, Ashwini Vaishnav says the higher outlay will be used the ramp up the production of the Vande Bharat trains, which will now be manufactured at Sonipet, Raebareli, and Lachar apart from the Chennai. He says operating the ratio of the utility as stabilized at 98.22 against the 107.39% in 2022. తగ్గించరు 107.1339% 21-22 బడ్జెట్ అలొకేషన్, 23-24లో 98.22% వేస్ట్, రెడ్యూస్డ్ బడ్జెట్ సపోర్ట్ సజెస్ట్ ద ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ డిక్లైన్. మైండ్ ఖరాబ్. ఇంటర్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ is we are saying here. AC1, AC2, AC3, sleeper class, second class. 139 minus total plus only AC third ఒకటి బెనిఫిట్లు, అన్ని నష్టాలు ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ టు సెటప్ ద 100 5G labs to the develop the new apps. 5 additional airports, helicopters to be revived. Okay. Vehicle scrapping policy reviewed up to drive green economy. Higher fund flow for the Jal Jeevan. Jal Jeevan is best. 69,685 crores allocated for the center. Mark you the mission of the aims to provide the piped water to every rural household by 2024. Swachh Bharat mission rural at seeks to sustain open defecation, the free status in villages to get the 77,000 crores. Okay. Senior citizen schemes, the limits double 30 lakhs. Health outlay remains weak. Women to get a one-time small savings scheme. Oh, total economic paper today. 38,800 teachers support staff to be the recruited for the Ekalavya schools. Here 50,000 crores to be the spent for the development of the tribes. A budget that signals growth with stability. A growth deceleration of the problems cannot be skipped. The social sector has been changed once again. A budget without a vision for the agriculture. Yes, this is right. A balance between the capital outlays and fiscal producers. Uttam Kumar, Kavita, Revant Reddy, Shabir Ali, Harish Rao. Telangana's demand remain unfulfilled in union budget. Uttam calls budget disappointing, says CM is equally responsible for the neglect. Revant Reddy slams the central government for the discrimination against the state. Raw deal of the agriculture, the sector, Niranjan Reddy. Kavita finds nothing much to cheer for Telangana in budget. Minority welfare funds slashed by 38%, says Muhammad Ali Akbar. Epigraphy museum to come up with Hyderabad. Telangana neglected on the nursing colleges, Harish Rao. The budget proposals enthuse startups. BJP calls budget growth oriented. No sectors will be benefited from the budget, Vinod Kumar. Industry and trade leaders health union budget. Traffic snails like in the views of budget session. 2,814 children rescued. Telangana State Police rescued the 2,814 children, including the 2,421 boys and 393 girls in January under the Operation Smile during the 9th phase. Operation Smile is conducted every year in the January to
downward to trace the rescue, the mission and the tracked children. Additional GDP of the women and the safety. I think the Sikh Goel is Shika Goel said that since the launch of the program that the teams rescue vulnerable children from the railway stations, railway station, bus stations, religious places, traffic junctions, mechanic shops, brick industries, building constructions areas, shops, tea stalls, and footpaths. Were there to the children rescued? రెండు 2,814 children rescued. These all people are working and begging somewhere without education. They are doing in Telangana. తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి 2,814 మంది పిల్లలు అడుక్క తింటున్నారు, పని చేస్తున్నారు, పేదరికంలో మగ్గి ఉన్నారు, చదువు లేకుండా తిరుగుతూ ఉన్నారు, ఘోరమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారని చెప్పారు. ఏమిట్లా ఉన్నారు ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద vulnerable from the children from the railway stations, bus stations, religious places, traffic junctions, mechanic shops, brick industries, building construction areas, shop tea stalls and footpaths వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. Four cheats arrested. What arrested? A gang of the poor suspected Hawala agents who borrowed the 80 lakh from the two parties in the city were nabbed by North Zone Task Force cheating after a return photocopies of the currency notes of officials seized 72.5 lakh from their possession. The police said the accused nabbed following complaints. Budget will lay a strong base to build a development India. Asian Narendra Modi. UK government defends the BBC independence affirms ties with India. Support చేస్తుంది మరి ఎందుకు? A scheme announced the head of the LS elections. Lok Sabha election. Congress calls the budget calls as says it betrays the hopes of the vast majority. Yes, vast majority. Marginal hike in funds for the Home Ministry allocation for the census slashes by half. Finance Minister proposes amendments to banking laws. The Hindu groups bags and four van IFRA digital media awards. Okay, thank you very much. We are came to live. And for the seeing this AVM media, follow every day AVM English news. We will go forward together and get knowledge through this newspaper. Thank you very much, and subscribe AVM media and follow AVM media. Thank you very much.